basically the questions that I would like to address are related to some observations made by the scholar Boaventura de Sousa Santos about the westernized university. If you think that theory, be that social theory, be that philosophical theory, be that historical theory, is always built upon the social historical experience, okay, of a particular place in the world, okay? That means that the social historical experience of 5 countries are giving us the theories to understand the rest of humanity. They practice in the conquest of Al-Andalus genocide and epistemicide, the two together. Genocide is the killing of the destruction of people, human beings, and epistemicide is the destruction of their knowledge. Because this is all the methods of conquest of the West were practiced in the conquest of Al-Andalus. And by Muslims fighting each other, they divide them and then were able to conquer them. أود أيضا باسمكم أن أتقدم بالشكر للأستاذ رامون غروسفوغل الذي لقبوله هذه الدعوة، والذي لم يخلف وعده أيضا بأنه دائم الحضور وثابت ومواظب على أن يشارك دائما في جميع المحاضرات والندوات والمحافل التي تكون ذات طابع ثقافي تفاعلي أكاديمي. ومن خلال مشاركتي معه أظن أن هذا يدل على شيء، وهو أنه دائما يحاول إيصال الفكرة التي يؤمن بها والتي سيحاول الآن أن يوصلها لكم من خلال محاضرته التالية التي تكون بعنوان The Structure of Knowledge in Westernized Universities, a Reading in the Ethnic Paradigms. بنية المعرفة في الجامعات الغربية أو المتمركزة حول الغرب، قراءة في البراديغمات الإثنية. وهذه المحاضرة ستندرج في إطار الاستقصاء التاريخي والفلسفي المستوحى من فلسفة الدكتور الفيلسوف الأرجنتيني إنريكي دوسيل، والتي تدعو إلى إعادة مراجعة الأفكار الغربية والأسس الفلسفية التي بنيت عليها المعرفة التي توجد في الجامعات الغربية، ومن ثم استقصاء ما هي الآثار التي نتجت عنها في جامعاتنا في العالم العربي، وفي الأخير الوصول إلى خلاصات ونتائج من أجل اقتراح نموذج بديل، وهو ما يسميه Transmodern Model of Modernity، نموذج عبر الحداثي الذي سأترككم تكتشفونه معه. نبدأ عن الدكتور رامون غروسفوغل. هو عالم اجتماع من جزيرة بورتوريكو الأمريكية، وهو أستاذ دراسات الإثنية في جامعة بيركلي بكاليفورنيا. انخرط منذ سنوات في تأسيس إحدى المجموعات التي أثرت في الفكر اللاتيني، وهي مجموعة الحداثة والاستعمار Modernity Coloniality، إلى جانب علماء وفلاسفة آخرين خاصة أمريكا اللاتينية. وهو عضو مؤسس وباحث بدار العلوم الإنسانية بباريس Maison des Sciences de l'Homme. له عدة منشورات ومساهمات في مجال مناهضة الاستعمار الثقافي والإمبريالية المعرفية. سأترك له الكلمة الآن. So basically the questions that I would like to address are related to some observations made by the scholar Boaventura de Sousa Santos about the westernized university. بالأساس الأسئلة التي سيتناولها الآن هي ستتمحور حول أفكار مجموعة من الفلاسفة الذين أثروا في الفكر اللاتيني ويحاول أن ينقلها إليكم. These observations of Boaventura de Sousa Santos is a Portuguese sociologist. Portuguese. هو عالم اجتماع من البرتغال. His observations are, if you look at the university, I call it westernized university, although he doesn't use that language. هي مبنية على الملاحظات لهذه العالم الاجتماع، وهي أن نحاول التأمل في الجامعات الغربية أو ما يسميها الجامعات المتمركزة حول الغرب.
because we cannot use the language of just university when in fact the structures of knowledge that prevail in the kind of university that exists globally is not really representative of the knowledge of the world. لا يمكننا أن نتحدث عن مفهوم university كمفهوم عالمي، بينما أن المعلومات والمعارف الموجودة في العالم ليست متمثلة في ما نراه وما نقرأه في الجامعات. I prefer to call it westernized university because it's a university whose structure of knowledge privilege Western man knowledge. هو يفضل أن يسميها الجامعات المتمركزة حول الغرب لأنها جامعات أعطت الامتياز فقط وحصريا للجامعات الأمريكية ونموذجها المعرفي. That's why I use westernized university. ولهذا هو يستعمل مفهوم westernized التي تعني المتمركزة حول الغرب وليست western وليست غربية. I didn't say Western university. I said westernized university. ولم يقل western يعني غربية، هو يقول westernized التي تعني متمركزة حول الغرب. Because this is a global structure of power that exists everywhere in the world today. In the 16th century, you could say there was a Western university. Today, the university globally is westernized and it exists everywhere in the world, not only in the global north. لأن هذه بنية معرفية مهيمنة التي لا تعكس العالم بأسره ولكن تعكس فقط الجغرافية التي الغربية فقط. The observation made by Boaventura de Sousa Santos is that if you observe carefully, all the disciplines of the social science and of the humanities in the westernized universities privilege Western men of 5 countries. الملاحظات التي أعطاها عالم الاجتماع وهو أننا لو تأملنا في الجامعات الغربية سنجد أنها تتمحور وتتركز خاصة في إعطاء الامتياز لما للرجل الغربي فقط في الجامعات. The Western men of 5 countries that are privileged in the westernized university are Italians, French, Germans, British, and Americans. الجامعات التي لها امتياز في العالم الغربي هي تنتمي إلى 5 دول وهي إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا وأمريكا. If you go to any department in the social science, in the human sciences, any department you go, you're going to be reading as the canon of thought of all the disciplines in the westernized university, men of these 5 countries. أينما ذهبت حتى في الجامعات الغربية مشاهير العلوم أو المفكرين هم غالبا يأتون أو ينتمون من هذه الدول ال5. أي في أي شعبة أو في أي مجال تذهب ستجد أن المشاهير ينتمون لهذه الدول ال5. The assumption is that Western men of 5 countries are universal beings. هناك اعتقاد بأن هذه البنية المعرفية التي تأتي من هذه ال5 دول هي ما يشكل الكونية أو universal التفكير الكوني. Because the assumption is that all the theories they produce are applicable to the realities of all of the world. لأنهم يعتقدون أن النظريات وما يأتون به من علوم قابل للتطبيق في جميع المجالات وجميع السياقات. If you if you think that theory, be that social theory, be that philosophical theory, be that historical theory, is always built upon the social historical experience, okay, of a particular place in the world, okay? That means that the social historical experience of 5 countries are giving us the theories to understand the rest of humanity. لو تأملتم مثلا
في النظريات سواء الفلسفية أو علم الاجتماع أو في أي مجال ستجدون أنها تنتمي إلى هذه الدول الخمس. والغريب في الأمر هو أنهم يعتقدون أن ما هو صالح في تفسيرهم وما هو نتاج لخبرتهم وتجربتهم في مكانهم يعتقدون بأنه صالح للتطبيق في جميع الأماكن والسياقات. If you examine carefully, these 5 countries are only 12% of the population of the world. وإذا تأملتم مليا ستجدون أن هذه الدول الخمس لا تشكل سوى 12% من مجموع الدول في العالم. And the assumption is that the theories built upon the social and historical experience of these 5 countries are going to give us the sociological theory, the political theory, the economic theory, the cultural theory, the philosophical theory to understand the rest of humanity. وما أتونا به هم في سياقاتهم المعرفية هي ما سينطبق على كل ما هو علاقة بالنظرية سواء الفلسفية أو الاجتماعية أو النفس في علوم الاجتماع وعلم النفس ويعتقدون بأنها قابلة للتطبيق في جميع الأماكن. I don't know if people are understanding what I'm saying because I only see one person laughing. There should be everybody laughing here because it's ridiculous that we have such a paradigm in the westernized universities, so ridiculous that we should be laughing at it. I only saw one person laughing, and that made me question if people are really following the translation or what. Because it's ridiculous that we have a structure, a university structure, that this westernized university, okay, that exists everywhere in the world today after 500 years of European colonial expansion, okay, and that what we privilege in those universities are Western men of 5 countries. It's ridiculous that we have that structure of knowledge in the 21st century. وهو أمر مثير للسخرية وأن تجد البارادايم أو النسق المعرفي الذي هو ينبع فقط من هذه ال5 دول وما يمكن أن نراه في جميع الجامعات سواء اللاتينية أو الأمريكية أو العربية أو في أي مكان وهو أمر مثير للسخرية. If you go to a sociology وأن هذا النسق هو متمركز حول الغرب وينتشر في جميع الأماكن. If you go to a sociology course or you go to a philosophical course or an anthropology course in the westernized university, be that university in Paris, in Rabat, in Dakar, in New Delhi, you're going to read the same guys. الغريب هو أن في باريس سواء في الرباط سواء في أي مكان في أي مدينة في العالم ستجد أنك ستطالع وستقرأ لمجموعة من الأشخاص الذين ينتمون وهم نفس الأشخاص في جميع الأماكن الذين ينتمون إلى نفس النسق المعرفي. So the question is, how did we get to such racist epistemic structures? السؤال الأساسي الآن وهو أن نعرف كيف وصلنا إلى هذه النتيجة التي هي بنية معرفية أصبحت ثالثة. And I'm saying racist because they inferiorize the knowledge produced, the critical thinking and scientific knowledge produced by the rest of the world, the rest of humanity. وهو يشدد على أنه يقول أنها مبنية على عنصرية racist لأنها تعمل على تصغير وinferiorize يعني تحقير جميع المعارف الأخرى في جميع المناطق الأخرى. The only authors you read in those universities are these men of Italy, France, Germany, Britain, and the USA. لذلك نستطيع أنك تطالع مجموعة من الفلاسفة والعلماء الذين ينتمون إلى فقط هذه ال5 دول بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وأمريكا. So these structures are racist, but they are also sexist because they don't include any woman in the structure of knowledge. There's no woman, not even woman of the 5 countries.
والملاحظ هنا نقطة أساسية أيضا، وهو أنها ليست فقط عنصرية قائمة على العنصرية العرقية، ولكن هي أيضا قائمة على العنصرية والتمييز الجنسي، لأنكم ستلاحظون أيضا أنها من ضمن هؤلاء الفلاسفة والمشاهير للفكر لا يوجد أيضا نساء حتى في أوروبا وحتى في أمريكا. So if these 12 countries, if these 5 countries represent 12% of the population of the world, that means that if we are only reading the males, what is happening then is that social historical experience of the males of 5 countries are only 6% of humanity, are giving us the critical categories and scientific theories to understand the rest of the world. This is ridiculous. وهو إذا أمر المسؤول الصقرية، وهو كما قلنا أن هم يمثلون فقط 12% من مجموع الدول العالمية، وستجدون أيضا أن إذا نقصنا النساء ستجدون أنهم سيصبحون يمثلون فقط 6% من مجموع الدول. So I call these structures of knowledge of the Westernized University epistemic, racist, sexist structures of knowledge. ولذلك هو يسميها بأن هذه بنية معرفية قائمة على العنصرية الجنسية وقائمة على العنصرية الإثنية. Because it inferior. Sexist يعني قائمة على العنصرية الجنسية، ورacist يعني قائمة على العنصرية الإثنية. And I call them racist, sexist because they inferiorize the knowledge of the rest of humanity, including all the women of the world. وهكذا وهو يسميها كذلك لأنهم يعملون على تحقير واستصغار كل ما هو إنساني يأتي من أي مكان آخر من غير مكانه. So the question now is, what happened? How come in the 21st century, we are in the 21st century, we're still carrying structures of knowledge that are so Eurocentric and so colonial? وهو يتساءل معكم الآن كيف ونحن الآن في القرن 21 كيف وصلنا إلى هذه النتيجة أن العالم كله محتقر إلا في ما هو متمركز حول الغرب؟ Why the Westernized University still in the 21st century has such racist and sexist epistemic structures? لماذا الجامعات الغربية الآن ما زالت تحظى بهذا النظام العنصري الإثني والجنسي إلى في عصرنا الحالي؟ So I'm talking here about a question about how we got there, because these things do not happen naturally. هو سيتحدث الآن عن كيف حدث ذلك، لأنه من طبيعة الحال أن هذا ليس أمر طبيعي. These things happen out of a history and especially a political history. وهذا أمر راجع إلى تراكمات التي هي تاريخية وسياسية عملت على ما حصلنا عليه الآن. And now I'm going to talk about a historical narrative that might seem as if I got lost from the topic, but people will see at the end that I will answer this question of why we have such a racist, sexist structure in these Westernized universities. والآن سنمضي معكم في رواية تاريخية، ويرجو منكم أنه رغم أنكم ستلاحظون أنه سيخرج قليلا عن الموضوع، إلا أنه ستجدون في النهاية كيف سيربط بين رواية التاريخ التي سيسردها عليكم والأسئلة التي طرحها عليكم الآن. So what I ask from you is to be patient, because I am going to go over a historical narrative that is required to answer these questions. I always get surprised because people in the Arab Muslim world remembers the fall of Al-Andalus in a folkloric, romantic way. I always get surprised that in the Arab Muslim world, people remember the fall of Al-Andalus in a romantic, forgot the word now, in a romantic way, you know. هو يستغرب الآن معكم أن لماذا العرب غالبا ما أنهم عندما يستحضرون سقوط الأندلس غالبا ما أنهم يستحضرونها في بعدها الرومانسي والمجد التالي الذي مضى وغير ذلك. And the worst historical significance of the fall of Al-Andalus, of the conquest of Al-Andalus, is that first is the moment
at the first moment of the European colonial expansion to the rest of the world. الأندلس هي أول نقطة التي شهدت التوسع الأوروبي والاستعمار وبداية الاستعمار الأوروبي. So we cannot remember this history in a romantic way. لذلك لا يجب أن نستحضر هذا التاريخ بطريقة رومانسية بكاء على الأطلال. This history, we have to remember it because all the methods of the conquest of Al-Andalus were taken to conquer the rest of the world. يجب أن نستحضر هذا مع الأخذ على اعتبار الأساليب والطرق التي تم الغزو بها، لأنها هي نفس الطرق والأساليب التي تم استعمار بها في أماكن أخرى. So if you don't understand the methods used in the conquest of Al-Andalus, you don't understand what happened to the world in the past 500 years. لذلك إذا لم نفهم كيف أن هذه الطرق عملت على غزو الأندلس لن نعرف كيف تم غزو البلدان الأخرى في 500 عام التي مضت. The methods used in the conquest of Al-Andalus were the following. هذه الأساليب والتقنيات التي تم غزو الأندلس بها هي كالتالي. Ethnic cleansing. التطهير العرقي. That is called in the literature today settler colonialism. وهو ما يسمى الآن settler colonialism. وهو ما يسمى الآن بالاستعمار الاستيطاني. Okay. That means that when the Christian Castilian monarchy was conquering Al-Andalus, they were killing all Muslim and Jews and cleaning the territory ethnically from Muslim and Jews and populating the territory with Christians coming from the north to take over their land and their properties and their houses. ستجدون أن الملكية القشتالية المسيحية قامت بغزو الأندلس مع تطهير وهجوم شامل ومن أجل إبادة جميع الإثنيات والأعراق الأخرى. That method of conquest was used in European colonial expansion for the past 500 years from Al-Andalus to the conquest of Palestine today. وستلاحظ أن هذه العملية وهذه الطريقة في الغزو هو ما تم عبر 500 عام من الاستعمار منذ أن سقطت الأندلس إلى احتلال القدس اليوم. Because this method of ethnic cleansing that is considered in the international law today a form of genocide, okay, is the method used in the conquest of Al-Andalus 500 years ago. لأن ما قلنا أنه تطهير عرقي هو ما يسمى الآن بمفاهيم حقوق الإنسان هو إبادة جماعية. The only reason we don't call genocide to the genocide in Palestine today is because of the U.S. veto in the United Nations. السبب الوحيد الذي يجعلنا لا نسمي ما يحصل في فلسطين الآن بأنه إبادة جماعية هو فقط لأن أمريكا هي التي تمتلك حق الفيتو. So the U.S. veto is the only reason that the Zionists go away with murder. ولذلك سبب استمرار الصهيونيين في القتل والتشريد هو ذلك الفيتو الأمريكي. These methods of ethnic cleansing that began in the conquest of Al-Andalus was accompanied of other methods of colonization. هذا التطهير العرقي الذي حصل في الأندلس كان مرافقا لأساليب وطرق أخرى. And these other methods, when they were conquering the territory, cleaning the territory ethnically, killing Muslim and Jews, expelling them from the land, those who survived were forced to convert to Christianity. الأساليب والطرق الأخرى التي كانت مرافقة للغزو الإثني والإبادة الجماعية هي كانت عملية
تحويل الناجين من هذه الإبادة إلى الدين المسيحي. If you don't convert to Christianity as a Muslim or a Jew, you'll be killed. إذا لم تتحول إلى الدين المسيحي سواء كنت مسلما أو يهوديا سيكون مصيرك هو القتل. And what they did with those who were forced to conversion, who converted by force, was to submit them in a structure called the encomienda. The encomienda is a structure of coerced labor where they bring Christian families from the north to occupy the land and then submit Jews and Muslims to work with coerced labor. Okay? حتى بالنسبة للذين رفضوا أن يتم انقلابهم إلى الدين المسيحي ما حصل لهم هو أنهم دخلوا في نظام جديد وهو الكوميندا وهو التجنيد الإجباري للعمل وهو يتم عن طريق أن يأتوا بعائلات من الشمال واستيطانها في الجنوب يعني في الأندلس والقيام الناس الذين هم لم يعتنقوا بالدين المسيحي سيكونون قائمين على خدمتهم. The encomienda is a form of coerced labor. الكوميندا هو نوع من التجنيد الإجباري للعمل. Or forced labor. العمل الإجباري. Okay? And the encomendero was not only in charge of exploiting the labor by force, but also in charge of surveilling the conversion of the Muslim and Jews. الكوميندر يعني الشخص الذي هو مستوطن لم يكن فقط مكلفا بمراقبة العمل الإجباري ولكن كان أيضا مكلفا بمراقبة التدين بالنسبة للذين انقلبوا للدين المسيحي. And there is another third method they use that I will call epistemicide. هناك منهج آخر اعتمدوه وهو ما يسمى epistemicide يعني الإبادة الجماعية للمعرفة. Epistemicide is destruction of knowledge. يعني هي تدمير للمعرفة. So they practice in the conquest of Al-Andalus genocide and epistemicide, the two together. Genocide is the killing of the destruction of people, human beings, and epistemicide is the destruction of their knowledge. وهذا ما يسميه جينوسايد إبيستيميسايد. جينوسايد وهو الإبادة الجماعية للبشر. إبيستيميسايد الإبادة الجماعية للمعرفة. وكانت مرافقة عليه بالتوازي. So, for example, they burned the library of Cordoba. مثلا فقد قاموا بحرق مكتبة قرطبة. The library of Cordoba have more than 500,000 books at a moment when the largest library in Christian Europe did not have 500 books. في الوقت الذي كانت مكتبة قرطبة تحمل أكثر من نصف مليون كتاب حرقوها. في الوقت الذي كانت أكبر مكتبة توجد في أوروبا كانت لا تتجاوز 1000 كتاب. They burned the library of Granada. حرقوا أيضا مكتبة غرناطة. And the library of Granada have more than 250,000 books. ومكتبة غرناطة كانت تحمل أكثر من 2,500 ألف كتاب. This is what I call epistemicide, destruction of knowledge. وهذا ما يسمى إبادة جماعية أو تدمير منهجي للمعرفة. In any colonial project, epistemicide is very important because you are, by destroying knowledge, you are destroying memory. And by destroying memory, you're destroying identity. And by destroying identity, you can invent a new narrative of history that is a fiction. هناك عملية ثلاثية وهي أن يقوم على تدمير المعرفة. تدمير المعرفة يعني تدمير الذاكرة. تدمير الذاكرة يعني تدمير الهوية. وهذا ما سيساهم بالطبع في الغزو بكل سهولة. Today we have a language for this. You delete the program and you put a new program in the computer. اليوم حاليا في عصر التكنولوجيا لدينا اسم جديد لهذا وهو يمكن أن نسميه فورماتاج. تدمير ما هو موجود وإعادة بناء شيء آخر. So colonization requires colonizing the minds.
لذلك الاستعمار كان من ضمن أساسياته هو أن يقوم على تدمير العقول. And to colonize the minds, you need to destroy the knowledge, epistemicide. ولذلك من أجل تدمير العقل يجب دائما أن تدمير المعرفة وثقافة. And you need to destroy the memory side. وهي أيضا إبادة جماعية للذاكرة. Now, this history of the conquest of Al-Andalus is a long history that I don't have the time to develop here. It will be too long. والآن ليس لدي وقت كافي من أجل أنني أستمر في الحكي عن تاريخ غزو الأندلس. Because part of the reason why the Christian monarchy was able to conquest Al-Andalus was also because weakness on the Muslim side. Weakness. So من ضمن الأسباب التي سهلت مأمورية عملية الغزو وهي أيضا ضعف الذي كان موجود لدى المسلمين. What they did was to practice divide and rule. They put the Muslims to fight each other. وكان من بين المنهج التي استعملوها وهو مبدأ فرق يقتسم. And by Muslims fighting each other, they divide them and then were able to conquer them. وعندما جعلوهم يتقاتلون فيما بينهم كان يسهل عليهم أن ينقضوا عليهم. And they've been doing that since the conquest of Al-Andalus until today, 2014. We're still in that history. وقد فعلوا ذلك في ذلك الحين ولا زالوا لحد الآن يستعملون نفس المنهج. Because this is all the methods of conquest of the West were practiced in the conquest of Al-Andalus. لأن ما نشاهده الآن من آليات الغزو في عصرنا الحالي وهو أيضا كان موجودا في عملية غزو الأندلس. That's why I'm saying if you don't understand the history, the worst historical significance of the history of the methods of conquest of Al-Andalus, you don't understand what had happened in the last 500 years. لذلك من الأساسيات أن نقوم بفهم ما حدث ودلالات ما حدث في التاريخ في غزو الأندلس من أجل فهم ما يحصل لنا الآن في حياتنا. That's why for me the fall of Al-Andalus is not a folkloric or romantic history. ولذلك بالنسبة له غزو الأندلس ليس فقط حدثا رومانسيا أو فولكلوريا يجب علينا أن نسترجعه بعض الأحيان. It's a history we need to understand profoundly and to study profoundly to be able to understand what happened after. إنه تاريخ علينا أن نفهمه وأن نتأمله بطريقة عميقة من أجل فهم أيضا ما يحدث الآن. Without the European colonial expansion to the rest of the world, maybe that history of the conquest of Al-Andalus will have been just dust in history, something of curiosity, but with no world historical significance. لو أن ما يحصل الآن لا يحصل في من حروب وغزو لكان غزو الأندلس أيضا ليس له قيمة وليس له دلالات. The reason why it became significant to the world is because all these methods, they carry them over to the conquest of the Americas first. السبب الذي جعل هذا الغزو الذي حصل في الأندلس له دلالات وأهمية هو أن نفس الأساليب والآليات هي أيضا تستعمل الآن. So when at that moment, the slogan used by the monarchy, the Christian monarchy in the conquest of Al-Andalus was purity of blood. الشعار الذي كانوا يحملونه في الملكية المسيحية آنذاك وكان هو purity of blood. التطهير العرقي. Is in the name of purity of blood that they were conquering Al-Andalus. يعني باسم عملية التطهير العرقي قاموا بغزو الأندلس. And what they meant by that, you have to have pure Christian blood, okay? And if you don't have pure Christian blood, then they're going to surveil you to see if you have converted or you're faking conversion. ومعنى هذا هو أنه إذا لم يكن لديك عرق أو دم مسيحي أصيل وطاهر فعليهم أن يقوموا بعملية مراقبتك من أجل ضمان أنك تذهب في نفس المسار المسيحي. So, by the end of the 15th century, Christopher Columbus had the first meeting with Isabel the Catholic and Ferdinand the Catholic, the king and the queen of the monarchy of Spain.
في القرن الخامس عشر نتذكر أن كريستوفر كولومبوس كان له أول لقاء مع ملكة وملك قشتالة. And in that meeting, he comes with a document called the Enterprise of the Indies. وفي هذا اللقاء قام بالإتيان بوثيقة يسميها مقاولة الهند Enterprise of India. The reason he was calling Enterprise of Indies is because he had maps coming from China that were already made, and he has maps also from the Muslim world that already show that there was a way to get through the Atlantic, okay? And he thought that the Americas was India. السبب الذي جعله يسميها المقاولة الهندية وهو أنه حصل على خرائط ومعلومات من الصين ومن المسلمين تدل على أن هناك طريقا يصل من أوروبا إلى الهند. The Chinese has already made a world map. وقد كان الصينيون كانوا حقا قد رسموا خريطة تدل على. And Christopher Columbus was going with those maps. وكريستوفر كولومبوس حصل على ذلك وذهب بهم إلى الملك. But because no European knew how to read those maps, ولكن فقط لأن لا يوجد أي شخص أوروبي كان يستطيع قراءة هذه الخرائط. he made the mistake of thinking that North, Central, and South America was India. ولذلك فقد حصل لأنه لا أحد كان يعرف ذلك فهو أيضا وقع في الخلط حيث ظن أن أمريكا الجنوبية أو الشمالية هي جزء من الهند. And it's out of this geographical mistake of Columbus وبسبب هذا الخطأ الجغرافي لدى كولومبوس that today we call indigenous people in the Americas Indians. بسبب هذا الخطأ الآن حاليا نسمي الهنود الأصليين السكان الأصليين بالهنود الحمر. We need to say that the civilizations in the Americas were, in terms of material culture and technology, way more advanced than Europe at the time. وجدير بالذكر أيضا أن هذه الحضارات التي تم غزوها من طرف الأوروبيين كانت لديها تطور أكثر مما كان لدى الغرب. The same with Islamic civilization, was more advanced than Europe at the time. هذا أيضا ما حصل بالنسبة لحضارة المسلمين كانت أكثر تطورا مما كانت عليه أوروبا في ذلك الوقت. The same with Chinese civilization, was materially and technologically much more advanced than Europe at the time. نفس الشيء بالنسبة للحضارة الصينية فقد كانت أكثر تطورا من الناحية التقنية من الحضارة الغربية. Indigenous people in the Americas were not people walking nude, and the image of monkeys in trees that the Europeans made. ليس صحيحا كما يصوره الغرب أن السكان الأصليين لأمريكا الجنوبية كانوا سكان يمضون عارين كالقردة ويتسلقون الأشجار. Indigenous people in America were very advanced civilizations. الحضارة في أمريكا الجنوبية كانت متطورة جدا. It was so advanced that when the colonizers arrived there, they were amazed to see the wealth, because none of that existed in Europe at the time. لقد كانت متطورة جدا إلى حد أن المستعمرين عندما أتوا إلى هناك وقعت لهم دهشة كبيرة لما رأوا. Just the central city of the Aztecs, in what we call today Mexico, have more than 1 million people, when the largest city of Europe did not have 60,000 people. حتى أن المركز المدني في أستيك وما يسمى الآن بمكسيكو كانت فيها أكثر من 100 مليون شخص. كانت لديها مليون شخص وهو لم يكن عددا متواجدا في أكبر مدينة في أوروبا. The material civilization in terms of constructions, wealth, knowledge of, for example, the most precise calendar of the world in 1492, with a capacity of prediction of eclipses, solar or lunar eclipses, etc., was the Maya calendar.
بالنسبة للأجندة أو كانت أكثر تطورا من في علم الفلك من أجل توقع سنة كبيسة وغير ذلك. The Maya calendar. المايا يعني The Mayas. No, in Mexico. Oh, Mexico. Mayas. No Incas. No Incas. Mayas. So, in this meeting between Columbus and Ferdinand and Isabel the Catholic, they tell Columbus, you have to wait until the fall of Granada, okay? Once Granada fall, then we can go ahead to the Indies. في اللقاء الذي حصل بين كريستوفر كولومبوس والملكة إيزابيل وفرديناند طلبوا منه أن ينتظر إلى أن يتم غزو الأندلس بالكامل. آنذاك ممكن أن يعطوه الإذن بأن يذهب في هذا الاكتشاف. So Columbus have to go, and he went to a place called Santa Fe, south of Granada, where the Christian military forces were concentrated, because he went to wait for the fall of Granada to be able to come back to a conversation with the king and the queen. ذهب كريستوفر كولومبوس إلى أكثر كثافة في غرناطة. في غرناطة كانت فيها تركيز للجنود المسيحيين من أجل أن يستعد أن يذهب إلى الملكة من أجل لقاء آخر. He went to Santa Fe to wait for the fall of Granada. It was a few kilometers away from Granada, very close. So, to make a long story short, Granada fell January 2nd, 1492. فغرناطة سقطت في 1 يناير 1492. January 11, 1492, 9 days later, is Columbus meeting with the Queen Elizabeth in a room of Alhambra. ما حصل هو أنه بعد 9 أيام فقط، يعني في اليوم 11 من يناير، تم اللقاء بين الملكة إيزابيل وكريستوفر كولومبوس في غرناطة التي سقطت. And that's when he received the authorization, the royal authorization, and the gold for the expedition to the Americas. وهناك حصل على الإذن بأن يقوم بالاكتشاف، وحصل أيضا على المؤن وعلى الذهب. That's January 11, 1492. هذا حصل في يناير يوم 11 يناير 1492. October 10, 1492, 10 months later, بعد 9 أشهر في أكتوبر he arrives to the Americas. وصل إلى أمريكا. And the first thing he after stepping out of the boat for 1 hour, the first thing he writes in his diary وأول شيء كتبه في مذكراته بعد أن نزل في أمريكا is, these are people without religion. أول شيء كتبه في مذكرة وهو أن هؤلاء الناس موجودون هنا أناس بدون دين. Like the French anthropologists that they go for 2 weeks to study a tribe in the third world, and then they become the experts of the tribe. Okay, Christopher Columbus stepped out 1 hour, and he was already an expert of the people he found. والعجيب هو أنه كما يحصل حتى في واقعنا الحالي أن الأنثروبولوجيين يذهبون إلى مكان في العالم الثالث أو المتخلف، أو يذهبون ويمضون مثلا ساعة ويقولون أنهم أصبحوا متخصصين. هذا أيضا ما حصل بالنسبة لكريستوفر كولومبوس. Yeah, like the French anthropologists today. مثل ما يحصل بالنسبة للأنثروبولوجيين الفرنسيين. They go 2 weeks to Morocco, and then they are the experts of a tribe in Morocco. So this is very old. Columbus was the first anthropologist. So he wrote, these are people without religion. If I say today, people without religion,
in the 21st century, you think that Columbus is saying that they are atheists. إذا ذهبنا بالمنطق الحالي وقلنا أن هؤلاء الناس ليس لديهم دين ما يمكن أن نستحضره في الدين هو أن هؤلاء الناس هم ملحدون. But Columbus, in that moment in history, in the Christian imaginary, everybody has, all humans have God. ولكن بالمنطق الذي كان آنذاك بالمنطق المسيحي كريستوفر كولومبوس كان يرى أن هؤلاء يجب أن يكون لديهم دين. All humans have God. You might have the wrong God. I will kill you because you have the wrong God, but I will try to convert you because I will perceive you still as a human the moment you have a God, even if it's the wrong God. على الأقل المفترض أن يكون لديك دين، يعني دين غلط، دين خطأ، لكن لا يمكن أن لا يكون لديك دين. وإذا الذي كان لديك دين المفترض علي أن أقوم بإجبارك أو بإخراجك من ذلك الدين وعملية التنفيذ. But in Christian imaginary of the time, late 15th century, if you say people without religion, it meant that if you have no religion, you have no God. And if you have no God, you don't have a soul. الذي حصل هو أنه في المخيلة المسيحية وهو أن عندما تذهب إلى مكان لا تجد فيه الناس لديهم دين هذا يعني أنهم أناس ليس لديهم روح وليس لديهم روح يعني أنهم ليسوا أناس ليسوا بشر. If you don't have religion, you don't have God. If you don't have God, you don't have soul. And if you don't have soul, you're like an animal in nature. إذا لم يكن لديك دين إذا لم يكن لديك إله فليس لديك دين وإذا لم يكن لديك دين فهذا يعني أن ليس لديك روح وإذا لم تكن لديك روح فأنت كباقي الحيوانات. That's the first moment when you have the racist discourse beginning in the Western colonial expansion. كانت تلك هي اللحظة الأولى التي حصل فيها التمييز العرقي في عمليات الاستعمار. Because this statement of Columbus of people without God and therefore without soul and therefore like animals لأن هذا التصريح بأن هؤلاء الناس ليس لديهم دين إذا ليست لديهم روح إذا هم حيوانات is going to open a debate that is going to last 60 years. كان هذا التصريح هو الذي خلق جدالا دام لمدة 60 عاما في أوروبا. And that's a debate that is going to happen inside the networks of the church, of the Christian church. هذا النقاش وهذا وهو الذي دخل في دواليب النظام المسيحي من أجل مناقشته. The Spanish Empire already decided that they have no soul and therefore it's not a sin in the eyes of God to enslave them immediately. الكنيسة المسيحية منذ ذلك الحين قررت أن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم روح إذا بالتالي هم أشخاص قابلين وليس هناك أي إثم أن نقوم باستعبادهم واستعبادهم. So indigenous people were immediately enslaved in the Americas. وبالتالي فالأشخاص السكان الأصليين كانوا أوتوماتيكيا قاموا بعملية استعبادهم. And those there were voices inside the church that were questioning this policy by saying, what if these people have a soul? If these people have a soul, all these atrocities that we're doing are a sin in the eyes of God, and we're all going to hell. لكن كانت هناك أصوات أخرى من داخل الكنيسة كانت تقول أن هناك احتمال أن هؤلاء الأشخاص لديهم روح وإذا كانت لديهم روح فهذا يعني أننا سنكون قمنا بإثم في عمل الله أننا نقوم باستعبادهم. So there were voices inside the church questioning this idea, and so there was a debate inside the church about who are these people in the Americas? Are they animals or are they the lost tribes of the early exile, of the Jewish tribes from the ancient Testament? هل هؤلاء الأشخاص حيوانات فقط أم أنهم هم أسلاف هم نتاج للأشخاص الأصليين الذين كانوا يهودا ثم رحلوا؟ Are they animals or are they humans? بالتالي هل هم حيوانات أم أنهم إنسان؟ And this debate is going to continue for 60 years
until finally in the mid-16th century دام هذا النقاش لمدة 60 عاما إلى حدود أواسط القرن السادس عشر. the King of Spain is going to put in the hands of a tribunal the decision about if the methods of the conquest in the Americas are Christian or are, non-Christian. إلى حدود أن ملك إسبانيا قام بوضع هذا الملف لدى المحكمة من أجل الحسم هل هؤلاء الأشخاص مسيحيون أم يمكن أن نقوم بعملية تسييرهم أم أنهم حيوانات. At that time, the authority of jurisprudence and the authority of knowledge was in the hands of the Christian church. آنذاك كانت السلطة التقديرية للمحكمة كانت في يد الكنيسة. So they put in the hands of a tribunal the decision about if the methods of the conquest are Christian or are non-Christian. يعني في الأخير وضعوا ملف في المحكمة التي هي تابعة للكنيسة هل هؤلاء الأشخاص هم أشخاص يعني إنسان أم أنهم حيوانات. And this is the famous tribunal that is known in history as the controversy of Valladolid. كانت هذه هي أشهر محاكمة أو محكمة التي أقيمت في ذلك العصر. The controversy حول Valladolid. Valladolid is the city in Spain. كانت معروفة باسم بلد الوليد. كانت أشهر نقاش وأشهر موضوع للجدل. And you have two positions. You have Gine Sepúlveda on one side and Bartolomé de las Casas on the other side. كان هناك من الجهة الأولى Gine Sepúlveda. Gine Sepúlveda وكان من الطرف الآخر Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas. Gine Sepúlveda is going to side with the position that these people are savages, animal-like, and therefore he's going to side with the position of people without soul. بول بيلا كان من جانب الذي يقول أن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم روح وليس لديهم إذن هم مثل الحيوانات يمكن أن يستعبدون. So the methods of the conquest are justified because we are using methods like we will use with cows or with horses or animals. It's not a sin in the eyes of God to take animals by force in the labor process. لذلك الأمر ليس إثما في عين الله وبالتالي هم أشخاص مثل الحيوانات مثل الكلاب مثل جميع الدواجن والحيوانات. Because Indians are like cows or horses. لأنهم مثل الأبقار ومثل الأحصنة. Because they have no soul. لأن ليس لديهم روح. Las Casas is going to say they are humans, but they are in a barbarian stage. And what we need to do is to Christianize them. وحول طبيعة هؤلاء الأشخاص لاس كاساس كان يقول أنهم إنسان لكنهم في حالة بربرية يعني يجب أن نقوم بعملية تحضيرهم. So the methods of the conquest are not correct. What we need to do is these are barbarians to be Christianized. What we need to do is to Christianize them. لم يكن الأمر النقاش هو أنه يمكن استعمارهم ولكن هل can you repeat this? Can you repeat it? The methods of the conquest are not justified. What we need to do is not to, by force, practice force on them, but to Christianize them. لم يكن الأمر that is, we should not force them. Like Sepúlveda line is they are animals, therefore we should treat them like animals and force them to work, enslave them, beat them, do all atrocities. It's okay because they are animals. It's like a horse or a cow that you hit a cow, you see, and it's not a sin. لذلك من ضمن الأساليب في الاستعمار هو أن إذا اعتمدنا على justification يعني التبرير بأن هؤلاء الأشخاص هم حيوانات فلن يكون أمرا غير مقبولا لدى الله وسنكون نعاملهم مثل الأبقار ومثل الأحصنة. That's the position of Sepúlveda. هذا كان موقف بول بيلا. But Las Casas will say the opposite. Las Casas will say these are humans. لكن لاس كاساس سيقول العكس أن هؤلاء الأشخاص هم إنسان. We should not be using these barbaric methods on them. ليس علينا أن نقوم بتعذيبهم مثل الحيوانات. But what happens is that they are in a barbarian stage.
لكنهم of evolution, لكن علينا أن نقول بأنهم هم في حالة بربرية يجب تحضيرهم. they are like little kids, إنهم مثل أطفال صغار. and what we need to do is to Christianize them. ما نحتاج إلى فعله فقط من أجل أننا نقوم بتمسيحه. So here is, you remember I said before that the word historical significance of the conquest of Al-Andalus. كانت هناك دلالة عميقة لغزو الأندلس. We have to also say the word historical significance of the controversy of Valladolid. إذن هناك أيضا دلالة عميقة في هذا النقاش والجدل الدائر في هذه المسألة. Because here you have the two positions that the West have used historically to colonize the world. لأن نفس الأسلوب وهو عملية تبرير ما سيقومون به من خلال الدين. The position of Sepúlveda is the position that when the authority of knowledge changed from the church to science in the 19th century, when the authority of knowledge changed from Christian theology to science in the 19th century, people without soul got secularized into people without the human DNA. هناك عملية انتقال من السلطة المعرفية التي كانت في يد الكنيسة انتقلت إلى يد العلم. وهنا حدث وهو أن عملية تبرير هي أن هؤلاء الأشخاص ليس لهم DNA، ليس لهم DNA لا DNA. That's with the new natural sciences and biology. They're going to secularize the racist theological narrative of the 16th century into now a scientific racism in the 19th century. ما حصل هو أن مع التطور العلمي وفي العلوم الأحياء حصل وهو عملية سيكولارايز، يعني علمنة العلم لم يعد في يد الكنيسة ولكن علمنة العلم أصبح في يد الساينس العلوم. So the position of Sepúlveda of people without soul is going to be secularized with the natural science and biology into people without the human DNA. إذا مسألة أن هؤلاء الأشخاص ليست لديهم روح سيتم إعطاؤها بعدا علميا، وأن نقول بأن هؤلاء الأشخاص ليست لديهم ADN، يعني شيء اللي هو موجود في البيولوجيا. And the position of las casas of barbarians to be Christianized is going to be secularized in the 19th century with the social science and anthropology into primitive to be civilized. وسيتم أيضا من خلال تطور العلوم علمنة هذه المسألة من خلال الأنثروبولوجيا والقول بأن هؤلاء الأشخاص primitive، يعني بدائيين. From barbarians to be Christianized, Las Casas position in 16th century, to primitive to be civilized. إذا من علمنة المسألة من الناحية العلمية أو من علمنة المسألة من الناحية الأنثروبولوجية. So here you have the two major discourses used by the West, racist discourses in its colonial expansion. كانت هناك خطابان منتشران للخطاب العنصري للمستعمر الأوروبي. Sepúlveda line is the biological racist discourse. بالنسبة للبولبيلا كان هناك خطاب عنصري مبني على البيولوجي العلم. الإثنية. racist كان عنصري. Racist. The biological racist discourse. كان هناك خطاب عنصري. بيولوجي. مبني على الخطاب. The biological racist discourse. How will you translate that? Go on. أصل البيولوجي. Biologist. Okay. And then the discourse of Las Casas is the civilizational cultural racism. أما الخطاب الثاني فهو كان على أساس حضاري من أجل خطاب عنصري مبني على أبعاد حضارية. That's why this trial was so important in world historical terms. لذلك كانت هذه المحاكمة كانت لديها أهمية كبيرة في ذلك الوقت. And there is a second reason why this trial was so important, and it is because they decide then the position of Sepúlveda
win in the long run, but Las Casas' position won in the short run. In the long run, Sepúlveda win the trial, but in the short run, Las Casas win the trial. على المدى القريب كان لاس كاساس هو الذي يربح، يعني كان الخطاب الاستعماري ذو الأبعاد العلمية ربح على المدى القريب، لكن على المدى البعيد كان الخطاب الاستعماري ذو الأبعاد الحضارية هو الذي ربح على المدى البعيد. And they decide, the tribunal decide the position of Las Casas that these are barbarians to be Christianized. ولذلك فالقرار الأخير الذي توصلت إليه المحكمة هو لاس كاساس، هو خطاب لاس كاساس الذي يقول بأن هؤلاء الأشخاص بربريون ويجب تمسيحهم. And what do? ماذا فعلوا؟ You might think that now they will decide to emancipate indigenous people in the Americas from colonialism. قد تظنون أن نتيجة هذه الحكم سيكون هو تحرير هؤلاء الأشخاص من الاستعمار. But that's not what they do. What they did was to take out the indigenous people from slave labor and put them into a form of forced labor, coerced labor, called the encomienda. ما حدث هو أنهم أخرجوهم من نظام الاستعباد إلى نظام العمل الإجباري. And the encomienda, as I said before, began in the conquest of Al-Andalus. والكوميندا كما ذكرناها من قبل كانت قد بدأت في الأندلس. The other things they did was to burn the codices and to burn the quipus. These are the forms of writing of the indigenous people in America. They have libraries, bibliothèques, all over the place, but they were codices and quipus. Quipus and codices, that's the name used for this form of archival of knowledge. They didn't have the book the way we know it. They have different ways of constructing books. Yeah, they burn the libraries of indigenous people, like they did in the conquest of Al-Andalus. So they practice epistemicide against indigenous people. They destroy their knowledge. So you have now who is going to do slave labor? After the trial of Las Casas and Sepúlveda, they decide then to kidnap Africans in Africa and bring them to be enslaved in the Americas. And they decide to do that to replace the indigenous labor that are now in the encomienda away from slave labor. Who is doing slave labor? Now the Africans are going to be bring in the millions to do slave labor. بعد المحاكمة والتي أدت إلى أن الأشخاص الأصليين نجوا من عملية الاستعباد العمل الاستعبادي، يعني كما هو الحال بالنسبة للأفكار والأحصنة، فقد فكروا بأن الذي سيقوم بالعمل الاستعبادي كالأحزاب فهم الأشخاص الذين سيأتون من إفريقيا. So you could see here in the history I've been talking about how you have genocide. The genocide epistemicide methods used in the conquest of Al-Andalus were transferred to the Americas. Now we're going to see how the conquest of the Americas influenced the conquest of Al-Andalus. And what happened is that the Moriscos are the Muslims that were forced to conversion. Moriscos. Muslims forced to conversion. So now they're going to say, and this is now in the 16th century, second, third generation of Moriscos, all of them now born Christians, baptized Christians,
Now they're going to say that they are people, soulless people. Soulless. Soulless. No, they're going to say, now, I've been describing the methods of the conquest of Al-Andalus influence in America. Now we're going back. We're going how the methods of the Americas influence the conquest of Al-Andalus. Okay? And now, what I'm saying is that the narrative of people without soul is now coming back to classify Moriscos as soulless people. كان هناك تأثير متبادل، يعني نفس الأساليب التي نقلت إلى أمريكا اللاتينية الآن حان وقت أن الأساليب التي يعني توصلنا إليها أن هؤلاء الأشخاص بدون روح تم أيضا تأثير ورايات أيضا إلى غزو الأندلس. So this debate about indigenous people not having a soul, okay, this debate about indigenous people not having a soul is going now to come back and redefine the Morisco question in Spain, because they're going to be classified as soulless people. قام بالرجوع إلى الغزو الأوروبي وقام بإعادة بناء السؤال حول طبيعة الموريسيين. And this is the moment in history when Islamophobia, as a form of discrimination against Muslims that goes back to the Crusades and to medieval Europe, shift from a form of religious discrimination to a racial discrimination. Okay. This is the moment in history when the Islamophobia as a form of religious discrimination, okay, that goes back from the Crusades to the Middle Ages, turned in the 16th century into racial discrimination. Now, the Islamophobia is not anymore a form of religious discrimination like it was during the conquest of Al-Andalus. Just repeat what I'm saying. Now, Islamophobia is not a form of religious discrimination like it was during the time of Al-Andalus. الآن الإسلاموفوبيا كما هي الآن ليست كما هي الحال بالنسبة للإسلاموفوبيا التي كانت هي عنصرية في الوقت الذي كان. Now, with the question if you have a soul or not, the whole question of discrimination turns into racial discrimination, because now the question is not about your theology or your God. Now it's about your humanity. الذي حصل هو أن الآن ليست كما هو الوضع كما كان في السابق، ولكن السؤال أيضا انتقل إلى حول التساؤل ليس عن هل لديك روح أم لا، ولكن حتى عن السؤال هل أنت إنسان أم لا. Because if before the question was you have the wrong God, I want to convert you, okay? من قبل كان السؤال هو هل لديك إله خطأ علي أن أقوم بتنصيرك. But now, with the narrative of the Americas, of indigenous people having no soul, coming back to define the Morisco as people without soul, now the theological debate is irrelevant. Now the question is if you're human or not. سينطبق نفس الشيء، يعني المسألة الدينية النقاش الديني لم يعد صالحا، أصبحت مسألة نقاش هل أنت إنسان أم لا. What happened is that now the Morisco question is not anymore a religious discrimination question. Now, with the questioning of if they have a soul or not, it's a racist question. السؤال الآن حول أصبح سؤال عنصري، هل لديك روح أم لا؟ So, what happened is that so far I have described genocide epistemicide against Muslim and Jews in the conquest of Al-Andalus. I have described genocide epistemicide against Africans and indigenous people in the conquest of the Americas. كما لاحظنا الآن قمت بوصف عملية الإبادة الجماعية بالنسبة للأشخاص البشر والإبادة الجماعية للمعرفة
سواء في الأندلس أو في أمريكا اللاتينية. Genocide epistemicide. عملية الإبادة الجماعية التي نعرفها والإشخاص. Against the two. There is a third genocide epistemicide, which is the conquest of women in Europe at the same time accused of being witches and burned alive. كانت هناك أيضا إبادة جماعية ثالثة والتي طالت النساء الأصليات في أوروبا لأنهم كانوا يتهمون بأنهم يمارسون السحر لذلك كانوا يقتلون يحرقون أحياء. So you have now three genocide epistemicides in the conquest of Al-Andalus, in the conquest of the Americas, and in the conquest of women in Europe. Three. And this is happening at the same time. Okay, so this is all in the 16th century. In the mid-17th century, when Descartes says, I think, therefore I exist, René Descartes is the founder of modern Western philosopher. He claimed this I can produce a knowledge from a God-eye view. So this is an idolatric I. Because he thinks of this I as being God-like. He throws away God, and now he claims this I has all the attributes of God and can produce a knowledge equivalent to God. So, in the mid-17th century, when he says, this idolatric I think, therefore I exist, it was very clear for the common sense of the time that I, after the conquer of Al-Andalus, could not be a Muslim or a Jew. After the conquer of Americas, could not be an African or an indigenous person. And after the conquer of women in Europe, could not be a woman. بعد الغزو الأندلس وبعد غزو الأمريكتين وبعد حق النساء الأصليات في أوروبا هذه الأنا التي هي مقدسة لدى الأشخاص الغربيين لا يمكن أن تكون لا مسلمة ولا يهودية ولا من السكان الأصليين لأمريكا ولا أفريقيا ولا أي شيء. So who is left with the epistemic privilege of defining what is truth, what is reality, and what is good for you? Western man. So these three genocide epistemicides are constitutive of modern Western philosophy. These three genocide epistemicides are constitutive of modern structures of knowledge and epistemology. And these structures of knowledge after these genocides, epistemicides, are racist and sexist. هذه البنية المعرفية أصبحت هي المشكلة لما يسمى التمييز العنصري سواء للإثنيات أو للجنس. They're racist because they don't consider equivalent to the Western man knowledge any other knowledge coming from other parts of the world. They are all inferior to the Western man. هي عنصرية لأنها تستبعد وتستحقر كل معرفة تأتي من خارج النسق الغربي. And they are sexist because they consider inferior all the knowledge produced by women. The only superior knowledge is the knowledge of Western men. The epistemicides of the long 16th century against Jews, Muslims, Africans, indigenous people, and women
were constitutive of the privilege and superiority of Western man over the rest. يمكننا الاستنتاج الآن هو أن الإبادات الجماعية للمعرفة سواء في الأندلس أو أمريكا أو في جميع في باقي هي التي شكلت تلك الأنا وذلك الامتياز الذي أعطي للفكر الغربي. Of the Western man over the rest, no? الرجل الغربي. So, Descartes is philosophizing after the 30-year War. ديكارت الآن جاء من أجل إعطاء فلسفة لهذه الأنا. And remember that in this 30-year war, the Dutch Holland displaced the Iberian Peninsula from the center of the world system created after 1492. ويمكننا استحضاره أن ديكارت الذي هو من الأصل الهولندي قام باستبعاد أيضا شبه الجزيرة الإيبيرية عما يمكن أن يسمى بالثقافة الغربية. And so by that time, the Iberian Peninsula was considered now inferior to northwestern European men. ولذلك حتى شبه الجزيرة الإيبيرية هي أيضا ما زالت لحد الآن تعتبر أقل شأنا من أوروبا الغربية. And Immanuel Kant, 100 years later, the famous German philosopher, is going to say that rationality is in Western man, white man, north of the Pyrenees Mountains. And the Pyrenees Mountains are the mountains that divide the north of Spain from the south of France. Rationality is in the white man north of the Pyrenees Mountain, Immanuel Kant. إيمانويل كانت وهو فيلسوف ألماني الذي قام به وهو أنه فصل بين الفاصل الذي كان جغرافيا بالنسبة له وهو جبال Pyrenees Mountains. Pyrénées. Pyrénées. جبال بيرين التي تفصل بين إسبانيا وفرنسا وهي الفاصل بين ما يمكن أن يكون عقلانيا rational والذي لا يمكن أن يكون عقلانيا. So he is going to now remember that the system began with the Spanish and Portuguese expansion to the Americas and to other parts of the world after 1492. Now he's going to inferiorize the north of Europe, has displaced the Iberian Peninsula after the 30-year War, and I'm going to inferiorize them now. قام أيضا بعملية رغم أن المعرفة أيضا جاءت من الإيبيريا وأيضا قام باستبعادها من هذا المساق المعرفي الذي هو عقلاني. So Kant will say rationality and reason is in the white man north of the Pyrenees Mountains. Yellow man have no rationality. Black man have no rationality. Red man in the America, the indigenous people, red man have no rationality. العقلانية أين توجد الآن؟ توجد لدى الإنسان الغربي الأبيض. لا يمكن أن تكون عند الأصفر ولا يمكن أن تكون عند الأسود ولا يمكن أن تكون عند آخر. And in the Iberian Peninsula, they are contaminated with African and Islamic things, and therefore they have no rationality too. الحاصل هو أن الجزيرة الإيبيرية كان موجودا بها هم أصابتهم العدوى من الإسلام ومن عناصر أخرى. And so for him is white man north of Pyrenees Mountain, the only one that have access to universality and to rationality. ذلك الإنسان الوحيد الذي بقي له الولوج إلى العقلانية وإلى اليونيفرساليتي الكونية وهو الشخص الغربي الأبيض. So the Humboldtian Kantian University founded in Berlin in the 18th century, Humboldtian Kantian University. Humboldtian Kantian. هناك جامعة تنسب إلى كانت وهومبولت مبنية في برلين. That is the first Western scientific university. كانت تعتبر هي أول جامعة غربية علمية. Is going to be founded upon the three genocide epistemicides of the 16th century. Privileging Western men of 5 countries. And these structures of knowledge, we still have it today in the Westernized university
globally, all over the world, including in Morocco, in Senegal, in India, wherever you have westernized university, you have this racist, sexist structure of knowledge where you only read Western man of 5 countries. وبهذا نصل إلى النتيجة أن هذه الجامعات تم انتشارها وتم تعميمها على جميع الجامعات في نطاقها المعرفي وأصبحت لدينا في المغرب وفي جميع الأماكن. And the problem is that we have normalized those structures so much that we call that the university. والغريب الأمر هو أن نسمي هذه البنية المعرفية المهيمنة university التي تأتي. And we call it the social science. نسميها العلوم الاجتماعية. We never say westernized university. نسميها بأنها علوم غربية اجتماعية. We never say colonial social sciences. نسميها بأنها علوم اجتماعية استعمارية. We never say Eurocentric philosophy. لا نسميها أيضا بأنها علوم اجتماعية متمركزة حولها. So we have internalized in our minds the structures of knowledge of colonial imperial expansion of the West. الذي حصل الآن هو أن قمنا بعملية استبطان هذه البنية المعرفية في عقولنا لنعتقد بأن هذه هي العادة وهذا هو الطبيعي. We have internalized so much that even in our traditions, cultural, spiritual tradition, we have absorbed some of their concepts. And today we repeat them as if it was authentic Islam or authentic Buddhism or authentic whatever. ويمكن أن ننتبه إلى أننا حتى قمنا بعملية تشرب هذه المعارف وهذه المفاهيم التي يستعملونها وأصبحنا نستخدمها في نسقنا الإسلامي ونحسب بأنها هي طبيعية ومن الإسلام. Where the concept of universalism of the West, where one defines for you what is true, what is reality, and what is good for you. I'm going to finish now. The West is going to define for you the concept of universalism of the West, okay? That is universalism. One that defines for you what is true, what is reality, and what is good for you. حتى الغاية من هذه المحاضرة هو اليونيفرساليزم وهو يوني التي تعني واحد وهو الذي يشكل ذلك المجموع الكوني في حين أنه الأصل أن تكون متعددة ملتي. So this I'm going to finish, but you need to allow me to finish. We start late, and you need to allow me to finish the point. I mean, we start very late. Okay, so I'm finishing now. Okay, give me 5 minutes, I will finish. The point I'm trying to say is the following. Why is it then that after 500 years in the 21st century, in a world that is so diverse, we have structures of knowledge that are so provincial? ما يمكن أن تستهجنوه الآن وهو أن في عالمنا في القرن ال21 نحن في عالم الذي هو متنوع ومتعدد ورغم ذلك نشهد على أن هناك وحدة كونية ما يسمى بالكونية والعالم حقوق الإنسان وغير ذلك التي هي من منظور غربي محض. Why we have structural knowledge that are so racist and so sexist? لماذا لدينا بنية معرفية ذات بعد ذات قائمة على العنصرية وقائمة على التمييز الجنسي؟ Why we have structural knowledge that inferiorize the knowledge of everybody in the world except men of 5 countries? لماذا لدينا هذه البنية المعرفية التي تستبعد وتحتقر كل البنيات الاجتماعية كل البنيات المعرفية لباقي دول العالم؟ The answer to this question is first because of the 3 genocides, epistemicides of the 16th century. هذا ما وصلنا إليه وهو أن هذا نتيجة ومبني على تلك الإبادات الجماعية الثلاث التي تحدثنا عنها. That gave Western men the epistemic privilege over the others, practicing epistemicide. وهو ما أعطى للإنسان الغربي ذلك الامتياز المعرفي وأصبح هو مركز الكون. Through epistemicide, through the destruction of knowledge. عبر الإبادة الجماعية لكل الحضارات وكل المعارف التي سبقت. And the second answer is that the structures of knowledge are entangled with the structures of power. والمهم أيضا هو أن هذه البنيات المعرفية هي أيضا مرتبطة ومتشابكة بالبنيات السياسية للسلطة. So if my knowledge is superior to you, then I know not only what is reality and what is truth, but I know what is best for you. وإذا كانت
للامتياز والتفوق المعرفي، فهذا طبيعي أنني سأقول لك الحقيقة وأقول لك أيضا ما يصلح لك. And if your knowledge is inferior to me, it doesn't matter what you say is good for you. It's not going to be relevant. وإذا كانت معرفتك أنت هي محتقرة بالنسبة لي وليست لها قيمة، فلا يهمني ما تعطي، ونحن لسنا على قدم المساواة. Because whatever you say is good for you is going to be inferior to what the Western man say is good for you. لأن ما ستقوله أنه صالح بالنسبة لك لن يكون صالحا بالنسبة للنموذج الغربي الذي هو يقول لك ما هو أسمح. So we went from 16th century, Christianize or I'll kill you. إذا الآن مررنا من القرن السادس عشر الذي كان شعاره هو أن تقوم بعملية أن تتنصر أو سأقتلك إلى I know what is best for you, so if I have to kill you to save your soul from your barbarianism, I'll kill you. إذا مررنا الآن إلى عملية أنا أعرف ما يصلح لك، وإذا لم تلتزم بما أقوله فأنت بربري ولست إنسانا. I try to convert you. If you don't want to convert, then I have to save your soul from your barbarianism and I'll kill you. علي أن أنقذك من أدخلك إلى الحضارة، وإذا لم تفعل ذلك فأنت بربري وعلي أن أقتلك. Millions of people killed in the name of Christianize or I'll kill you, including thousands and thousands of women in Europe burned alive accused of being witches. الكثير من الناس باسم أنه إما أن تتحضر أو سأقتلك قتلوا، ومن ضمنهم النساء الأصليات اللواتي حرقن أحياء. 19th century, civilize or I'll kill you. الآن انتقلنا إلى القرن التاسع عشر والذي يوجد فيه إما أن تتحضر أو سأقتلك. You are an obstacle to progress. أو أنت تشكل عائق بالنسبة للتقدم. You are an obstacle to civilization. I know what is best for you. I try to convince you to become westernized. أنا أعرف ما يصلح لك وأنا سأقنعك بأن تدخل إلى العالم الغربي. And if you don't understand by peaceful means, I will have to use force. وإذا لم تقتنع بأساليب سلمية سوف أقنعك بأساليب. Millions of indigenous people killed in the 19th century in the name of civilize or I'll kill you. الملايين من الأشخاص قتلوا في القرن التاسع عشر باسم تحدى أو سأقتلك. 20th century, develop or I'll kill you. الآن في القرن العشرين إما أن تتحدى إما أن تتطور أو سأقتلك. You are on the develop. أنت الآن في طور التطور. Here is the recipe of development. ويعطيك وصفة التطور. Me, Western man, I know what is best for you. لأنني أنا هو رجل غربي وأعطيك ما يصلح لك. You need to open your countries to transnational companies and financial capital. فمثلا عليك أن تفتح حدودك في وجه تجارة الأرواح. You need to give up your resources. عليك أن تعطيني الموارد الطبيعية. You need to offer cheap labor. وعليك أن تعطي العمالة رخيصة. And then one day you'll be like the West. وبهذا يمكنك أن تصبح كالغرب. If you don't understand by peaceful means, then I will have to use force. إذا لم تقتنع بأساليب سلمية سوف أستعمل معك العنف. Hundreds of coups d'etat organized in Latin America, Africa, and Asia by the CIA to put developmentalist military dictatorships in power. مئات الانقلابات حصلت في أمريكا اللاتينية وقامت بها في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا وقامت بها CIA من أجل وضع ديكتاتوريين سيحرصون على حماية مصالح الغربية. Millions of people killed by those military dictators. الملايين من الأشخاص قتلوا على يد هؤلاء الديكتاتوريين. Just in Indonesia, فقط في إندونيسيا. the first month of the CIA organized coup d'etat. The first month of the CIA organized coup d'etat. في الشهر الأول The first month. في الشهر الأول قاموا بتنظيم انقلاب حصل في أمريكا. In 1965. في 1965 1 million people killed. مليون شخص قتلوا.
So you could see how these provincial structures of knowledge are entangled with global power structures. ستلاحظون الآن وأن الحدودية التي هي محصورة في الغرب أصبحت هي ما يسمى الآن بالعالمية. Because if Western man has a superiority of knowledge over the rest, they know what is best for you. And they're justified in imposing of you what they think is good for you. And it doesn't matter how much you protest or how much you say, what I think is best for me is this or that. They feel justified in imposing by force on you what they believe because they think their knowledge is superior to you. Shukra, salam alaikum.